Путаница со слова картановская подалгебра, если вы алгебры Ли изучали, то здесь немножко более широкий контекст. Вот в алгебрах Ли, в ленивых курсах, как бы, да, но есть просто курс Сера, где, честно говоря, определяется картановская подалгебра сначала для любой алгебры Ли, а потом уже для редуктивных что-то о ней говорится больше. Вот, но часто для, по крайней мере, пока я учился, в общем, любили определять картановские подалгебры сразу же как максимальные торы. Это просто как бы говорит о том, что направление мысли лектора, что в том смысле, что лектор, например, если там хочет дальше рассказывать теорию редуктивных групп, структурную теорию, корни и так далее, то тогда, конечно, ему не нужны никакие картановские группы, как мы их определяли, что это нормализаторы Тора. Поэтому сразу же говорят, что это Торы, но зато полагают, что унипотентная часть радикала нулевая, и тогда, человек не врет, когда он рассказывает. Но, конечно, или там их аналог, например, для компактных групп просто сразу же рассматриваются максимальные торы, потому что для компактных групп, опять же, нормализатор совпадает с тором. Это надо творчески понимать, они не алгебраичны в том смысле, как мы смотрим, но при определенном выборе уравнений можно сделать их вещественными точками алгебраической группы. Просто дело в том, что они записаны, мы их пишем компактные группы обычно, например, SUNC, да, то есть в группе эрмитовых, группе матриц над комплексными числами вы рассматриваете матрицы, которые сохраняют эрмитово скалярное произведение. Тогда, конечно, она компактная из-за ограниченности длины, но множество точек их, оно не внутри группы GLNC, оно не является алгебраической подгруппой, да? Потому что, по разным причинам, хотя бы потому что она компактная. Просто условие компактности, оно влечет собственность в комплексной топологии, и если бы она была определена над комплексными числами, то тогда бы это было бы собственное афинное многообразие, значит, набор точек. Поэтому оказывается, что она плотна в топологии Зарийского, и за счет этого получаются какие-то результаты. То есть, что с точки зрения как подгруппа, она не является алгебраической группой, но тем не менее она является вещественными точками какой-то специально выбранного набора уравнений в редуктивной группе. То есть понятно не того, что исходно у вас GLNC. То есть надо по-другому написать уравнение. Но когда вы перейдете к C, да, они будут изоморфны. То есть эта группа, она будет изоморфна. То есть когда вы разрешите, в тех координатах, где она дает решение системы уравнений, перейдете к комплексным числам, то эта система уравнений будет иметь решение, изоморфное, эта группа будет GLN, SLN, фактически, какую модель вы возьмете. So, I would like to discuss something about, recall about quotients. So, notice that, so we wanted to have the following situation. So we wanted to have X, we wanted to have the morphism to Y, and we wanted to, a priori, just the ideal situation when you take the orbit. So the points of Y should parameterize the orbits, yes? So that you take the point of Y, and this is just one orbit.
of the group G. Yeah, so G acts on X, and I want to recall what should be the quotient. But this tells you, yes, that the morphism is constant on any orbit. So the condition that if in the ideal situation this is satisfied, then the condition is that the morphism P is constant on the set of orbits, on the orbit. So the orbit maps to the point. And if this means the following, so if you take, so suppose you take here some open subset. So if you take U and the algebra of functions on U, so this is will be affine. If Y is algebraic variety, then you have the natural pullback map, so which is the map to the preimage, so to some subset of X. But notice that just if you are looking at this pullback, yeah, so we have the following condition. P, so this morphism P is constant on fibers. It is by definition. So P star. So P is constant on fibers. So the pullbacks of the functions should be constant on orbits. Yeah, so just I'm recalling constant on orbits. So at any case, you are mapping to the set of invariants. Yeah? So you are mapping not to the whole algebra, but to the set of invariants. And the invariants are functions. So f are functions such that gx is equal to f of x. But this, of course, can be viewed, I mean, if you want to be more formal. So as I noticed, you do not like this kind of notation, but if you want to be formal, and so this, so this holds for any element G, and this is precisely what means the invariant. But a good manner in the just an algebraic geometry to write down, so as it is a good manner to write something without the basis, without choice of the basis. The good manner in algebraic geometry is to write down the results without choice of the particular point on the variety. So that's why this condition, it is convenient to rewrite as follows. So this, so here you have the corresponding pullback map that maps to from K of x into K of G times K of x. And this is precise. So this map corresponds to the following. So it is just saying the following. It is just writing down the function where you apply gx, and writing, so you are thinking of it as a function on K of x, and you can write down it in terms of the function on the product. Yes, so just it can be written in terms of the functions on the product as for I of g times hi of x. So just so as a function on the product, and in fact it is just so this function, thinking of it as a function of the product, it is just the pullback of the function of rho star of f. So and if you are substitute, so rho star of f applied to the copies of gx is just applying f to rho of gx.
So what we are writing down formula as rho of gx. So this is notation, and this is just by definition. So so the idea is try to write down this equality without saying something about just something about choice of the point x, and this is just saying that so the function, so you have a natural embedding of k of x inside k of g times k of x. Yeah, so it is just mapping the function to one tensor f. And of course, this condition is just saying that you have the function. So this condition for any g is just saying that the pullback, so that this function is equal to this one, but this one is a pullback of f. So writing down it in the tensor product, so in k of g tensor k of x, the action map can be written down as the pullback map, so rho star of f, and this function can be written as one tensor f. So that's why we can just use this thing as a definition of invariant. Yeah, so this can be taken as the definition of invariant function. Okay. So yeah. So if you have questions about quotients, please. I mean, it's better to ask them now. I mean, even if you are just because I'm repeating this mainly for you. So this is condition. So at any case, so this means that your morphism should be constant on orbits, and you see that notice the following observation, that just f of gx is equal to f of x for any. So this means that f is constant. So f is constant on the orbit on gx. And then if you have a function, it is constant on some set. It is constant also on the closure on some set. So f of gx also is equal to constant. I have a question. Don't quite understand. I see that f of g of x is f is some kind of a map, and g is an element from the group. Yeah. Yes. So gx, it is just acting of g on x. So it is an image of this. It is short notation for rho of gx for this action map. Yeah? So f of gx is written as the sum of the functions on g times x. Yeah. Yeah. So you can think of this function. Yeah, so as so this function can be viewed as a function on rho of gx by means of this formula. Yeah? So I mean, if you are thinking about what is f applied to rho of gx on x, yeah? So from the viewpoint of the function here, it is just a pullback of the function f. I don't understand. We have defined the function on g times x. Yeah. Yes. So as a pullback, yeah? We can construct a function on x with this function on g times x. Не, ну в смысле, что смотрите, ну как бы, ну вот, ну именно по функции на x вы строите функцию на произведение. Ну как? Ну можно
применить это, ну, g к x, ну, то есть, и это уже будет точка на x, и к ней применить функцию. И вы можете, ну, как бы рассматривать вот эту вот штуку как pullback функции f, то есть как, ну, рассматривать ее как функцию на парах. И вот как функция на парах, ну, то есть вот эта функция, so here you think of this as a function on gx because you have two parameters, yes, so you apply it to two copies of points. And the functions on gx, there is another way to write them down. So this is some kind of, so this is writing down this function just in terms of some procedure. But if you have a product of two varieties, it can be written as a tensor product. I'm a bit confused. We take f of rho gx and say that this is the sum of Форма, function ну, of tensor products of functions. не, ну как бы, ну с точки зрения значений, все-таки, ну как бы тут, конечно, стоит просто произведение. Ну вот если как бы мы хотим вот такое равенство иметь, да? Ну как бы любая, ну как выглядит? Конечная сумма? Да, ну это же тензорное произведение. Ну как бы. По конструкции тензорного произведения это должно быть. Да, ну как бы, потому что у вас, ну вообще в алгебраической геометрии у вас, пока вы пополнение не взяли, у вас нету, ну как бы бесконечных сумм. Тут все, что произошло, это мы по функции на x определили функцию на g на x. На произведение, да. И ну как бы формально можно думать об этой функции как то, что вы подставили какие-то значения, тогда вы пишете просто произведение функции. А с точки зрения функции, ну как бы с точки зрения тензорного произведения, ну вы просто пишете, что вот эта функция, записанная в таком виде до того, как вы что-либо подставили, это вы пишете вот такое, ну, тензорное произведение. И вот это есть как бы pullback f. Формально говоря, но если вы точки не подставляете, то вот это есть pullback f. Правильно понимаю, что разводочка от f, вот которую мы написали как один тензор f, Да, бывает только если мы уже в кольцо инвариантов какое-то. ну вот это условие инвариантности. Потому что это говорит о том, что вот эта функция, ну как бы ρ gx записывается как один тензор функция на x, но она, значит, от g не зависит. Ага. Вот у нас на x какое-то вот условие есть, что там оно афин? Не, ну это можно было бы записывать на уровне пучков функций. Ну как бы если... Я имею в виду, что вот x само мы предполагаем там афинным или что? Нет, я говорю, ну просто я тут записал это в виде, ну, чтобы мне, ну, как бы легче было. А так, конечно, вы должны взять, ну, то есть вы, вот это вот, ну, если у вас есть морфизм многообразий, то у вас есть морфизм, ну, как бы пучков функций, да? Ну, пучков функций на этом многообразии, пучок функций здесь. И также пучок функций на прямом произведении локально, он разваливается в произведение пучка функций на этих двух множителей. То есть, ну, как бы тут это символически, я мог бы, so formally I should have written something like this, yes, so that the ring of functions on a fine variety is written as, so of x tensor, of g tensor of x, where just you are applying it to the preimage of ρ, yes, so. Okay. So formally, I should have written this, but for me it was convenient to write down, just maybe badly, but just it is more convenient to write down it this way. Not to carry on this affine chart. Yeah. То есть у нас quotient, so we will define quotients. Invariants. So here, yes, so we shall define, so this condition, of course, I just wanted here to reformulate invariance condition
in the terms that are related with the action, in order to forget about the choice of the points, so also choice of the regular functions. We can think of this as the equality of the the condition of the set of functions in the regular regular functions on some neighborhood. So so there is a motivating observation that if your function is constant on orbits, so this is just saying to avoid the choice of points. So it is because if you go over algebraically closed field, everything can be checked in terms of point-wise. So, but if you are writing down working over arbitrary field or even a scheme, so then you should write down everything in terms of morphisms. And this is notation in terms of homomorphism. So you have this kind of condition. So if you have the function is constant on the orbit, then it is constant on the closure of the orbit. And of course, so notice that if you have just two orbits, gx and gx prime, that contain the same orbit in its closure, then clearly f of gx is equal to f of gy, and this is equal to f of gx prime. So automatically, if you want to define the thing in algebraic setting, the quotient in the algebraic setting, and thinking of it as something that is just constant on orbits, you should have this kind of condition. So if you formally just define the morphism, which is constant on orbits, so if you have pi from x to y, which is constant on orbits, so meaning that pi of gx is just a point. This means the following condition, that it maps, so consider the set of, this can be, this is called sometimes null con, but so n of gx, so consider the following subset of x are all y just x. Sorry. I mean, this is embarrassingly bad, because y was denoted by. So this is just a set of points in x such that the orbit of gx tilde is contained in the closure of your orbit gx. Oh, sorry, vice versa. So the closure of this orbit contains the orbit gx. So, for example, you can start with, this thing is especially has specific importance for the closed orbit. So that you take the orbit gx, which is closed, but it can be contained in some closures of the other orbits. So you take this orbit that contains it in the closure. For example, let us just consider the following example. So A2. So there are two ways to introduce actions here. So let us introduce this, for example, this way. So xt, yt inverse. So the orbits will be just hyperbolas.
And notice that all hyperbolas, so they of course, so we are looking at it over C, but we have this picture over R. So of course hyperbolas are closed themselves, yeah, but if you look at the 0 point, so what will be n of 0 point? So n of 0, it is just, so here you have two orbits, so this one and this one, that contain 0 in its closure. Yes? So this is a union of A1 times 0 and 0 times A1. Yeah? And also you can, so you see that this thing is quite non-trivial here. And if you have a, so suppose you have invariant function, so one of the conditions that this should be invariant on this cross. So also you can think of the action of A2. So yeah, so I haven't written. So this is GM action. So also I can write down GM action on A2. So some other action. So for example, I can map XY into TX, TY. And here the orbits are just lines. And here you see that they are all not closed. And if you think of the null cone of 0, so this is, if you are putting 0 here, you are calling it null cone. And then you see that just null cone is the whole A2. How do you put null what? How do you call Нуль конус. null conus? Нуль конус. Не нулевой, а нуль конус. Ну, как бы конус над нулем. Ну, в смысле, что содержит ноль в своем замыкании. So notice that this if P is constant on all orbits, then it implies that null cone of the orbit is just pi of null cone is just a point, so it's constant, so it is just a fixed point, and precisely fibers of pi are just this. Consists of these null cones. Yes, so just fibers of pi. Fiber of pi over the point is the union of null cones for different orbits. Null cones for different closed orbits. You can even write the easy formula that the pi of y is just the following. It is a union. Actually, it is just a joint union of null cones for different gx, where gx is closed orbit in x, and gx is contained. Gx is contained in the fiber. This is because that any orbit just should contain something in the closure, and the minimal that it is contained, minimal orbit that it is contained in the closure of a given orbit is closed. So this is more or less evident formula. You just take, so suppose you have some orbit here which is non-trivial, then there will be a closed orbit here. And notice that different closed orbits will have different null cones, because one orbit is not contained in the null cone of the other if they are both closed. Okay. So the idea is
to define categorical quotient via universal property. So you have the following. So suppose you have just x mod g. So this is categorical quotient. So if you have y and pi of y is constant on the orbits, so so this is fixed pi of g. Yeah, so just if f is constant on orbits, of x, then you see that there exists phi that makes this diagram commutative. Yeah, so that makes diagram commutative. And you see that actually, so this observation tells you that actually the quotient, this categorical quotient, cannot parameterize all orbits. Yeah? So in your variety, I mean, if you are thinking about x, if you are choosing x and not throwing away anything, so this quotient parameterizes not the all orbits, not the orbits of maximal dimension, but this thing shows you that it parameterizes closed orbits. Yeah, so it at least, I shall write down so it can parameterize only closed orbits. But sometimes you can pass to the open subset where your orbits are all closed. So that's why sometimes there is potential possibility to construct this quotient. And the main thing that we wanted to discuss today is constructing quotient, categorical quotient for affine varieties and G, so for actions of linearly reductive groups. So this means that just for any representation and W G invariant subset, subspace, you have there exists W tilde G invariant subspace such that V is written as the direct sum of these two. Yeah? So this this is what we want to do, and notice just if you have a affine variety, yeah, so just if you have so if you know that
X is affine. So to specify the map from affine variety, so it is clear that to affine variety, it is enough to just to consider the set of regular functions. Yeah? So you just take some regular functions and take the following map. Yeah? So pick up collection of regular functions and pick up the following map. But so this is equivalent. For some collections of functions. Yes. And the quotients of affine varieties. and what are quantity? Yes, so these are just, I mean, when you are starting just about with the mappings of affine varieties, you can just take the collection of regular functions and just map X to a corresponding affine k-dimensional affine space via evaluating the functions. Yeah? Okay, so Is I don't understand right now. да. Is not any function, it's just a map, and we didn't introduce any action for now. Ну да, но я еще пока нет. Я просто говорю, как, ну просто давайте вспомним, как пишется любое отображение афинных многообразий. Ну просто нужно взять какой-то, если мы думаем сразу же, что y вложен, это фактически определение регулярного морфизма на уровне афинных многообразий. Но вот что вы должны, y вы можете куда-то вложить и записать, ну вот у вас есть отображение из x в y, то ну, вот это отображение по точке x дает значение координат. Но эти координаты, вы о них можете думать как о регулярных функциях на x. Поэтому, so if you want to have, so if f is constant on orbits of x, of g in x, then fi should be invariants. Yeah? So just fi should belong to invariance of this algebra. Okay? So the idea is constructing quotient is to map x to the collection of algebras. So just x maps to this one. Yeah, so you map the point x to just a collection of invariant functions. But this set of invariant functions should be taken as maximal as possible. And for example, you can take the generators of the algebra of k of g. Yeah, so that, so maybe. So for just fi can be taken to be generators of k of x g. So the question is, so if you want to be able to take them as maximal possible, you want to take them as generators of the algebra, but there is a subtle question. This algebra is not always finitely generated a priori for any groups, but in this case it is. Yeah, so just theorem. And this is precisely Hilbert, theorem of Hilbert on invariants. Actually, I forgot German name.
I think invariant zats. Yeah, so just but I'm not so sure. There is that if G is reductive, so linearly reductive, and the X is affine, then just K of G is finitely generated algebra. Is finitely generated algebra. Okay. So let us do the proof. Yeah, so in order to conduct the proof, we have to recall the notion of isotypic components. Just for so fix irreducible representation of G, and we can call so V is just the G vector space, possibly infinite dimensional, but locally finite means that any element is contained in G invariant subspace. So any element is contained infinitely generated, is contained in finite dimensional G invariant subspace. So equivalently, we can say simply that you can take the orbit of the vector, and the linear span is finite dimensional. So this is notation for linear span. So minimal vector space that contains this orbit. Yeah, so this is just the collection of elements written in the form GI V. And it is clear that if you multiply this by the element of G, they will be still written in this form. So this is just condition which is, so this linear span of the vectors in the orbit is invariant subset. It is mapped to itself. So you are speaking about isotypic component. Is V finite dimensional? Huh? Is V finite dimensional? No. I mean, I do not claim this. It works under these conditions. So you can consider all maps. So just the isotypic component is the sum of the vectors for for sum of the images of V omega, where phi is just phi runs through all elements in the G homes of V. So meaning, so this notation is just saying that you have a natural action on G of on V, so and on V omega. So here you have action of rho of G. So here you have its own action of rho omega G. So this diagram should be commutative. Yeah. So this is saying that phi belongs to this set of intertwining operators. So phi is called intertwining. Or just in modern terms, it is just a morphism of representations. So we have introduced these isotypic components.
I mean, this definition doesn't depend on reductivity at all. It is just definition. It is you are taking all possible images of reducible representations and you are taking their sum. So if you have reductivity, So isotypic components, it depends on phi and it depends on representation? Or yes, so this isotypic components doesn't depend on phi, but it depends only on representation. So you fix a reducible representation. why it doesn't depend on phi? Не, ну это же сумма по всем фи. По всем возможным. Ну, по всем, yeah, so phi runs through all. То есть, ну, мы берем v омега, мы берем все возможные отображения и просто берем их сумму внутри подпространства. Ну, как бы это такой самый большой объект. Мне просто нравится это определение, потому что оно, ну, во-первых, то есть, конечно, можно говорить то есть изотипные компоненты, они определены вот так для любой группы, любого неприводимого представления. Но как бы что-то большее о них можно сказать, когда у вас группа редуктивна. То есть, ну, в смысле, когда представления полупросты. Просто, so of course, if G is reductive, so if all representations all of G is so linearly reductive, so we have established that V omega, so just this component, sorry, I put it, so this V omega with brackets is just a direct sum of V omega, so of n times, yes, so just for, it is just a sum of several copies of this vector space. And notice that isotypic components, they a priori, so in this case also isotypic components do not intersect for different types of well, they intersect by 0. So if if V omega is not isomorphic to V eta, and sorry, if not isomorphic, so this are just irreducible representations. And what we need is just saying that V is decomposed into the sum of direct sum of omega, where omega runs through the set of irreducible representations. What is the benefit of this is that suppose you have W in V is G invariant subset, so this is also proposition, invariant subset. Subspace. Then, of course, you can take its own decomposition of W omega. So you can also take the decomposition of W in this corresponding direct sum of isotypic components. V omega is irreducible. And note that this just W omega, when you have already have decomposed it,
So automatically, this is just by definition. Yeah? So by definition, by this definition, that's why it is more convenient. For example, it sits in the isotypic component of V omega. Yeah, so I do not have to prove anything here, just about consistency of the compositions. So you see that the omega, and the omega is precisely, so moreover, W omega, so it is clear, also clear, that intersection of V omega with W, it not only consists of just V omega, it is just equal to, so it doesn't also just only contain V omega, it is equal to V omega. So this is a typic component. So this implies that just that W is in particular just can be written as the sum of W intersection with V omega. Okay. So the idea is that you can just you can decompose this just in this term. So indeed, if you have the other vector in this intersection, if you have some vector in this intersection, you can take its G-span, yeah, and this G-span should be decomposed into the sum of irreducible modules. But in the isotypic component, the type of irreducible modules is the same. So it will be again the orbit of this vector will be again will sit in the sum of irreducible representations. So that will also belong to W. Yeah? So that's why these things are equal. Or you may think that already you have this kind of decomposition in the isotypic components. You have these inclusions. So I mean, if these subsets are, so they couldn't be strictly smaller than these subsets. So otherwise, you won't be able to get all the elements of W. So this, The isotypic components is a finite difference. no, I do not claim this. So your n omega it may be infinite. Yes, this is finite dimensional. This is infinite dimensional. Yeah. So yeah, about finite dimensional. So as for irreducible representations, it is convenient to pick up finite dimensional. Yeah. But isotypic component can be infinite dimensional. Yeah. Будьте здоровы. Without any problem. I shall give example in a second. Yeah, so we shall need this example. So we use the isotypic components to do the following. So notice that the set of invariants is also isotypic. So just the set of invariants is an isotypic component, or just let me formulate this as just in more general setting. So just the set of invariants is, so this is just the set of fixed vectors. So is isotypic components
Note that also when we have spoken about toruses, so remark, this is example of isotypic components that we have already seen. So if you have torus action on V, yeah, so we have introduced the things Vk are just the set of elements of V, such that action of TV is just a multiplication by some function on T times V. It is also the set of, so this, I mean, if you pick up vector, so the vector KV that behaves this way is a irreducible representation. So this thing is just isotypic components. And if you think of torus action, the only non-trivial, so only reducible representations are one-dimensional. As we know for solvable subgroups. Yeah? So for example, for solvable groups, connected solvable groups, Lie-Colchan theorem tells us that any reducible representation is one-dimensional. Representation is one-dimensional. So just because that for any V there exists Vk, the semi-invariant vector. Yes, so semi-invariant vector. For torus in particular is solvable, so you see that just any representation of this thing is also one-dimensional. So this is just the description of all isotypic components for torus action. And what we shall need today is, notice that, what we shall need today is the following decomposition. Just if you have, so let us already start proving it. So if you have K of X, you have decomposition in the invariants plus the sum of K of X omega, where omega corresponds to, so the set of isotypic components. It is non-trivial representation, a irreducible representation. So this implies that just let us put this sum as the set of invariants, and let us take the notation. So this is as co-invariants. So note that we have note that if you have да, ну вот как бы как только я вот разложил, ну в эту прямую сумму, но вот это самое важное, потому что если группа нередуктивная, ну вот, например, полуразрешимая, да, то вы всегда можете, so if the group is non-reductive,
So if G is non-reductive, so it is a little bit, this so this decomposition is, I mean this thing, yeah, so this decomposition is not possible. Yeah, so that. So if, yeah, because just, for example, if you have the, yeah, so just, I mean, there are examples. So notice that, note that also that we have the following additional remark, that if you have invariant function, it gives you the map from k of x to k of x. So this is just mapping the function h of x to f of x times h of x. So this is intertwining operator. So multiplication by f is the intertwining operator. And notice that just the following easy remark, which is for arbitrary groups, so G arbitrary and phi between the subspaces, so V omega is irreducible. And the phi, just the map from V is omega is intertwining. Then it is easy to see that phi of V omega maps to V omega, to W omega. Yeah, because this is just tautology, because V omega is obtained as the maps, all maps of V omega so all maps of V omega in V, but if you apply this big phi, yeah, so you see that you will get as the composition map phi tilde, which is just composition of phi and phi. So you see that you can form this component as the sum of, the sum of phi of omega, so where phi runs through all homes, G homes from V to V omega to V. And of course, if you apply phi, so phi of this subset is just the sum of these compositions. And this compositions runs through all the subset of all operators. Yeah, so that phi just it also runs through G invariant maps from V omega to W. Yeah? So this just I mean that this so here it is the whole subset. So this is a subset of this space of operators. So this sits in the corresponding isotypic component, where the maps are taken, where you are taking all possible maps, the sum of all possible maps. So it is clear that the maps of isotypic components is that these maps are intertwining, and since this map is intertwining, then it tells you that multiplication by invariant, by F invariant element, maps this k
kx omega to kx omega. Yeah? So the isotypic component to the corresponding isotypic component. And clearly, if f has no, so if algebra has no zero divisors, so if kfx has no zero divisors, x is irreducible, for example. And if you have, if this algebra is big enough, so then these isotypic components are huge, yeah, because you take element from here, multiply by any invariant, and you see it is still in the isotypic component, and it is different invariant, yeah, so just because here you have non-trivial subset k of xg times w for, or v for v inside k of x omega. So it is large subspace. And that was your question about how large can be isotypic components. So because it can be infinite dimensional. Yes, if the algebra of invariants are infinitely dimensional. But we shall, so this suggests, so this construction suggests some observation that possibly if you are allowed to multiply by k of x of g, there are not so many different so this component is not so large. So the observation that we will prove also, so let me formulate it and postpone the proof, that proposition that isotypic component is finitely generated module over the algebra of invariants. So if G is linearly reductive and X is affine, so the isotypic component is a finitely generated module over the algebra of invariants. So it is huge from the viewpoint of the vector space, but it is small from the viewpoint of algebra of invariants. So yeah, so let me just continue the proof of invariant Zats. Zats is just a theorem. It is theorem in German. So that's why. And in German, they just make nouns out of different nouns. So just they can, this is just one word formed by different nouns. So, yeah, so let me discuss the graded case. So graded case of k of x. So let us put it A. So you have, this means that in the algebra you have grading. So this is a direct sum, this is grading. So a n just plus a times m sits in a m plus n. So this is corresponding graded components, and they are just invariant, they are G invariant. Of course, A was supposed to be Noetherian. It is finitely generated, so it is Noetherian.
So you can pick up the following. So so you want to study the algebra of invariants. Yeah. So the algebra of invariants. But then you take this thing and let us generate the graded ideal by our algebra. Yeah, so that generate a graded ideal of this algebra. So you are just taking AG and you are multiplying by A plus. Yeah, so this A plus are just the terms that have positive grading, strictly positive grading. This is ideal. Yeah, so this is ideal. And this is finitely generated. Ideal of A. So this is the ideal in A. And this is finitely generated as ideal in A. And what I claim that we can do the procedure that will just reduce our so this will reduce the degree of the element. So I have a question. yeah. Why is that ideal graded? I mean, the invariant functions times A plus. Why is that ideal graded? Because the function commutes, just this thing is invariant. I mean, if you have an algebra and the G fixes AM, any subset of the the set of G invariants is just the subset of A of G is just the subset of A of G in the graded pieces, because if you take the element from here, decompose it in the sum of graded pieces and apply G action, you will have a unique way to write it down. So the idea is the following. So this so here as the ideal, it will be finitely generated over. So this is finitely generated over A. Over A. So you can pick up its generators. But if you look at these generators, you can further decompose it as follows. So you can pick up and write down them as the sum of Fi times Hi, where these monomials are of higher order, so that they belong to A plus. So Hi belongs to A plus, and this belongs to Ag.
So without the loss of generality, you can, so saying that you can express anything via Fi, it is the same as we can just the collection of F1, K obtained this way, so obtained this way for given Fi's. So they are just also gives us the set of generators. So gives us the set of generators. Yeah, I actually just I wanted to say like this. So I'm taking A plus G. So the invariants, the ideal generated by positive invariants, and sorry, I'm just taking this graded piece of the algebra. So where the invariants that are of positive degree. Of course, there are A0. So yeah, so I didn't say it, that A0 is supposed to be just the field, just the constant functions. So and this means so that these guys are in A plus, and this tells you that you have this kind of generators. So also gives us the set of generators. So the Fi's are that appear here, and also they can be assumed also. We can pick them to be homogeneous. Yeah, so we can pick up them to be homogeneous. And also we shall introduce the Becker operator. So this projection to the set of, so this decomposition in the direct sum gives you the projection to just to so this decomposition in the direct sum gives you projection to invariants. And also note that this Becker operator, so since we proved, so since for any invariant f, f of k of x g sits inside k of x g, then this projection, yeah, so you see that if you take the function and write it down in terms of hg plus h, so hg plus hg inverse, so the just z lower g lower index. So just if you have this element k of x, so then you have hf. This decomposition is preserved because multiplication by f is intertwining operator. So you have f times ag plus f times hg upper lower star. So this is invariant, of course. So this decomposition is consistent, and this is co-invariant. So this is the element of k of gx. So this is just because f times isotypic component maps to the corresponding isotypic component. So this preserves this corresponding multiplication by invariant preserves this corresponding composition. And this tells you that the projection, so if you are... K of x over g is the sum
are parts of the some representations of G. Yes, yes. Non-trivial representations. То есть что все kx, Но все kx разваливается в такую прямую сумму. конечное количество, Ка- конечные мерные, конечное количество, Нет, как раз бесконечная мерная. То есть, но разваливается все равно в прямую сумму. Инвариантных полиномов и тех, которые приходят из изотипных, которые лежат в других изотипных компонентах. Просто потому что инварианты — это одна из изотипных компонентов. Но как бы мы тут пользовались двумя вещами, что мы здесь, конечно, пользовались мультипликативностью, что произведение двух инвариантов — это инвариант, конечно. Но также мы пользовались тем, что f коммутирует с действием g, поэтому оно и изотипную компоненту каждого типа переводит в компоненту каждого типа, а значит, вот эту вот штуку дополнительную тоже переводит в себя. But this also tells you that if the projection on the set of invariants behaves just consistently with respect to f. So the Bicard operator of applied to fh, where h is invariant, where f is invariant, is just f times Bicard operator of h. Yeah, so this is just this observation, just of decomposing of the direct sum. And that we will use for our proof. So this is reduction is the following. So just you have this kind of now you have collection of fi. They are invariants, so homogeneous invariants. So now you want to write down. So I claim that they are generators. So they are also generators of the algebra. Generators of the algebra just A of G. And this is done as follows. So I just have to write down any f. So take any f in terms of the polynomials in f1, fk. Yeah, so just take any f. So f can be written in terms of, so it is, so since a g plus a is a finitely generated ideal, so so you can write it down as fi hi, but notice that h degree of hi's are less so since fi are homogeneous invariant of positive degree, strictly positive degree. Then you have the degree of hi is less or equal, so strictly less than degree of f. So you may find this kind of expression. So just if you have higher term than degree of f, that you can cancel them if you write down them homogeneously. So you see that you can apply Bicard operator here, yeah, so that f Bicard is just equal to f, but at the same time it is just applying Bicard operator to fi hi, but this is just multiplication by fi times hi Bicard. Yeah? So and you see that these elements are now invariant.
And they are also applying Bekar operator. Notice that it doesn't do anything with grading, because grading it keeps grading, because grading it is additional data. It is you can pick up, so if your algebra is graded, then these components also can be assumed to be graded. And this implies that HI are now HI are the also invariants of positive degree. So just we can apply induction on the dimension. On degree of f. So just because the degree of hi was smaller than degree of f. And this finishes the proof in the graded case. And of course it may be just confusing why graded case. Is it clear? Yeah. But why AJ plus is finitely generated ideal? Не, ну просто А конечно порожденная алгебра, значит она Неттерова. В ней любой идеал конечно порожден. Но проблема в том, что он, конечно, конечно порожден не так, как надо, ну, для нас, что вот это элементы А+, а вот это, ну, это инварианты, да? Как бы. И нам надо избавиться от того, что они здесь А+. Но это мы делаем с помощью применения оператора Bekar, который просто f-иты оставляет, а h-иты перемалывает в инварианты. И поэтому мы по очереди... Ну а дальше мы вот эти же h-иты таким же методом выражаем через f-иты, но мы все время теряем степень нашего h за счет этого. Ну и в конце концов, so in the end of the day, I expressed as hi Bekar I expressed algebraically, so just as some constant f1 alpha 1 fk alpha k. So this expression gives you so f just fi hi Bekar has the same form. Yeah. То есть трюк в том, что как бы вот применение Бекара ничего не делает с f, а ну, с коэффициентами f-итами тоже ничего не делает, а вот эти вот многочлены оставляют в той же степени, но как бы делает их инварианты. Yeah, so that is also convenient. So important thing to notice that this decomposition is also consistent with grading. Yeah. Yeah. I was saying this. So, this gives you the proof in non-graded case. But the reduction to in graded case, but reduction of graded case is relatively easy. So the reduction to graded case, so reduction of non-graded to graded case. Yeah. So notice that. From the beginning, you have x, so you you have the regular function, and you have just you have the collection of generators as the algebra, so h1, hk generators of kx as algebra.
So they can be put to be in some invariant subspace. So H1, HK sits inside V is G invariant subspace. And you can form the map So you can form the following map. So you can, you can map X to the dual of this vector space. So this is algebraic map, meaning that you can pick up basis of V. So inside KFX. So this consists of functions f1, fl. And you can map X into this V star equivariantly. So by mapping a point to f1 of X, fl of X. So map this, so G, this is G equivariant mapping. So notice, so this is just saying that, in terms of functions, this is just, the algebra of functions is just the symmetric, so the algebra of functions on V dual is just the symmetric algebra of on V. So in terms of functions, I'm just saying that I have a natural map from symmetric algebra of V to the functions on KFX. This is a G equivariant and surjective. And surjective. So this implies that the map of X into V dual is injective, is just injective and closed. But notice that, so this is homomorphism, and this is of course intertwining operator. So this map F, so F it is intertwining, meaning this is just saying that this is G equivariant. So you see that the invariance of this symmetric algebra maps to invariance of KFX, and just this the co-invariance, the complement maps to the complement. So since this map is surjective, so since F star is surjective, it is surjective also on components. Yes, so since, so this sum is just KFX, and this sum is just S star of V. What is the equivalence between Q of V star and S and symmetric algebra of V? Those are not the polynomials. Those are not symmetric polynomials, but also polynomials. Не, ну вот это, нет, это просто все полиномы на V. Ну, как бы, полиномы на V, они симметрические. Ну, в смысле, все полиномы, они, ну, как бы, ну, в смысле, что, ну, это не тензорное произведение.
Ну, просто полиномы на v — это симметрическая алгебра от координат. Ну, как бы, ну, то есть, они не симметрические полиномы, а? Как она вкладывается в катекс сейчас? Не, ну, смотрите, v же вложено в kx. Просто v — это неприводимое представление, вложенное в kx. Потом произведения полиномов переходят в произведение просто элементов kx. Ну, элементы высших, более высоких градуировок — это просто произведение мономов от v. Да? Мы как-то по этому отображению строим вложение x в v. Но отображение афинных пространств строится по отображению алгебры функций. Вот это является алгеброй функций на v со звездочкой. Да? Ну, то есть, потому что как бы элементы v являются элементами, ну, координатными функциями на v со звездочкой, а ну, как бы функция на векторном пространстве — это просто полиномы от координат. И вот это просто не что иное, как полиномы от координат для v со звездочкой. Поэтому, ну, просто здесь у вас вот эти вот элементы из v, они просто уже являются функциями в kx, и, соответственно, ну, как бы их произведения тоже являются функциями. Почему мы берем только симметрические, а не все? Ну, все это тензорная степень, ну, потому что они не отвечают алгебре функции на v со звездочкой. Ну, у вас есть отображение, конечно, из тензорной степени в kx, но кососимметрические полиномы, ну, кососимметрические тензоры, они в ноль переходят, потому что у вас здесь-то алгебра коммутативна. Какая алгебра функции на v со звездочкой? Если там... Ну как? Ну, v со звездочкой — это просто векторное пространство. У него есть координаты. Алгебра функций — это просто полиномы от этих координат. Симметрическая алгебра от ну, пространства — это просто полиномы симметрические. Ну, то есть... Мне непонятно, почему мы от всех полиномов переходим к симметрическим. Но это не симметрические полиномы, это просто S от V — это просто полиномы, это симметрические тензоры, но не симметрические полиномы. Ну, в смысле? Ну, В смысле, что это симметрические... ну, что такое функция на V? Ну, если вы запишете координаты x1, xk, то это x1, альфа-1 и так далее, xk, альфа-k. Ну, вот это, то, что порождено вот этим делом, это и есть симметрическая алгебра от V. Ну, потому что... Симметрические полиномы, там просто эти полиномы записаны в ряд с точностью до эквивалентной. Да, да. Ну, потому что, как бы, если вы думали бы об этом как о тензорном произведении, то, ну, если бы вот эта x, она стояла здесь и здесь, вы бы их сравнить не могли. А так вы их можете перенести в первый моном. Ага. So, so since the map is surjective, since this map is surjective, because these are just all generators of the algebra are already here in our space V. Yeah, so this is surjective. So this implies that the algebra of invariants is also maps surjectively to the algebra of invariants. So this is surjective homomorphism. So since this is just finitely generated algebra, this is also finitely generated algebra.
So this is it. So let us do the break. Можно вот уточнить по поводу листочка? Да, да. Ага. Вот в задачах, где есть это Жорданово разложение, там полиалгебраический замкнут автоматически, да? Да, да. И в задачах про редуктивные группы, как бы, можно ли считать, что не линейно редуктивно? Да, да, конечно, иначе это слишком сложно. Но это не слишком, ну, слишком сложно, если не знать, ну, как бы, то, откуда надо выводить это все дело. Но вот то, что мы сейчас обсудили, Да. это уже достаточно, чтобы эти задачи решить, да? Да. А вообще из редуктивности следует линейная редуктивность? Из редуктивности следует, да. Ну, он как бы не так просто, но следует. Но сложно следует, вот, как бы. Но тут проблема в том, что вы как-то должны, то есть как-то получить то, что ваше представление полупросто, и это, ну, как бы, это не совсем прямо вы делаете, вот, ну, в теории алгебраической группы. У нас два варианта. Либо вы сводите все к алгебрам, то есть как бы редуктивность представления группы равносильно редуктивности представления алгебры. Ну, просто вы в характеристике 0, если работаете, то если у вас группа редуктивна, то и алгебра редуктивна. Алгебра это групповая алгебра или алгебра ли? Нет, алгебра ли. Ну, то есть тут групповая алгебра имеет мало смысла, потому что у вас очень много элементов в группе, да, то есть она бесконечно мерная. То есть мы ее там как бы групповую алгебру, ну, мы используем, условно говоря, что когда берем линейную оболочку орбиты. Но опять же, для этого не нужно говорить слова групповая алгебра, поэтому тут это почти никогда не используется, очень редко. Поэтому, ну, вот нужно свести вопрос к группам Ли, там как бы использовать классификацию, ну, то, что, ну, классификация в том смысле, ну, только, ну, не классификацию, а в том, что радикал у вас тогда должен быть тривиальный, и отдельно доказать полупростоту разложения для алгебры Ли. Ну, это делается в характеристике 0. И отсюда, для этого нужно просто, чтобы след, ну, как бы след на единичной матрице давал мне 0. Вот. Ну и отсюда вы получаете, что если у вас есть представление группы, тогда это представление алгебры Ли, оно раскладывается, и, значит, оно является снова представлением группы Ли, и все, тут отсюда следует редуктивность. Ну, в характеристике P это ломается, ну, вот именно потому, что у вас представление алгебры перестает быть полупростыми, из-за этого, ну, даже вот как бы полупростой алгебра, и из-за этого и происходит, что вы не можете воспользоваться теорией алгебры. Ну, второй вариант это как бы, ну, это уже над вещественными числами, ну, в смысле, это над C работает, но любое поле можно реализовать в C. Другое дело, что, ну, в смысле, в характеристике 0 любое поле можно вложить в C. Ну, в смысле не так, но если, нет, ну, давайте тогда я честно скажу, но ну, просто любое конечно порожденное поле можно вложить в поле C. Конечно порожденное поле в характеристике 0. Ну, в смысле, ну, это просто, там алгебраические элементы отправляются, ну, трансцендентные элементы отправляются в трансцендентные, да, алгебраические зависимости в соответствующие
решения алгебраических уравнений. Поэтому у вас, но когда вы работаете с конкретным многообразием, у вас есть только конечное число карт, конечное число отображений и так далее. Ну, и все они записываются системами уравнений с конечным числом переменных. Ну, коэффициентов. Вы просто берете вот все, что валите это все в одну кучу, и берете просто все эти коэффициенты, которые могут у вас появиться. И поскольку конечное число, то вы их в C можете вложить. После этого ваше поле реализовано в C, и вы должны сделать следующее. Ну, вы должны, когда у вас есть классификация, вы должны научиться по редуктивной группе построить максимально компактную подгруппу. То есть, построить компактную подгруппу над вещественными числами, такую, что она будет там максимальной. Можно это явно сделать из классификации, можно это на уровне системы корней сделать. И основное замечание такое, что вот эта максимально компактная подгруппа, она плотна в топологии зарисков. То есть, и если вы раскладываете представление ваше в прямую сумму, то есть теперь идея такая, что если у вас есть неприводимое представление относительно вашей группы, исходной редуктивной группы, то оно также остается неприводимым при переходе к компактной группе. И то есть у вас есть биекция между представлениями G и представлениями компактной группы за счет того, что представление компактной группы вполне приводимо, это следует из интегрирования, трюка с интегрированием, то отсюда же следует, что и представление вашей исходной группы вполне приводимо. Но для этого нужно как-то либо уметь построить в редуктивной группе компактную подгруппу, то есть это не вполне очевидно, но если там использовать классификацию, в смысле не в том смысле, что для каждой группы у вас есть классификация, а в том смысле, что редуктивная группа классифицируется системами корней с определенными свойствами, то по системе корней легко построить компактную подгруппу. То есть, это отдельная конструкция, но в принципе не сложно. Но тоже алгебраик. Нет. Просто система корней. Но фактически, на самом деле, все равно, где есть система корней, там, в общем, алгебра линий явно возникает. Поэтому, то есть с алгеброй Ли это понятнее, но в какой-то мере, да, нужна алгебра Ли. То есть, это вот некая определенная конструкция, просто там есть еще одно доказательство того, что есть максимальная компактная подгруппа, но оно такое, оно не простое, то есть тоже, оно связано с выбором, вам нужно взять некоторую метрику на алгебрах Ли и и выбрать К, в качестве алгебры Ли компактной группы нечто наиболее близкое, точку кратчайшего расстояния до нуля. Но это тоже некоторое там слишком много нужно объяснять, чтобы что выбирать, зачем. Идея в том, что эта компактная группа, она реализуется как стабилизатор орбиты точки наиболее приближенных к нулю при специальном выборе. Но это не совсем очевидное рассуждение, то есть тоже, опять же, это, я не знаю, что проще, идейно написать явно формулу в терминах алгебры Ли или наоборот, в терминах системы корней или наоборот, такое обходное доказательство. С моей точки зрения, они оба должны жить, эти доказательства их хорошо знать, но это в том смысле, что это не прям не то, что там на каждом шагу используешь. Оно может пригодиться еще где-то, для чего-то, для какого-то понимания других вопросов. Но явно это не самый кратчайший способ. Поэтому, конечно, это
эта вот часть, ну, вот она зажевывается, ну, по этой причине, скорее, она ближе к курсу группы алгебры. А у нас тут как бы... Но есть как бы отдельная... То есть вот в характеристике P это, ну, можно, да, ну, то есть в конечном итоге из теоремы, ну, которая доказывает некий факт характеристики P, тоже можно вывести, ну, в характеристике 0 тоже можно вывести вот, ну, вполне приводить. Но это такое, знаете, сомнительное развлечение. Ну, поэтому, то есть это даже там автор статьи пишет, что ну, как бы, вывести это можно, но как бы, это для эстетов, как говорится, там задача. Ну, что понятно, что какие-то там идеи, ну, характеристика P, там да, идея достаточно единообразная, там как бы она возникает уже, ну, сама характеристика, ну, грубо говоря, ну, на каком-то это, ну, на определенном этапе, но она там, как бы, ну, она важна, но это, она также работает, там все работает в характеристике 0, но просто доказательство и так уже сложно. А что в характеристике P доказывается? Ну, там доказывается следующее, что вы, ну, как бы... Общее утверждение, оно же неверно, да? Какое общее? Ну, вполне приводимость неверна. Вот, конечно, порожденность алгебры инвариантов как раз верна. То есть там... Вроде тут нигде не используют характеристику. Нет, ну когда раскладывали вот в прямую сумму, да. Ну, то, не, ну просто, потому что в характеристике P нету вот этого разложения. А его нет? Да, его нет. В том-то и дело. Правильно, логично. Но оно есть с точностью до возведения степени P. То есть, как бы вы, ну это не, ну, условно говоря, то есть доказывается следующий факт, что, ну, как бы вот основной тут, это, ну вот что, если вот у вас есть алгебра А, в ней и инвариантный идеал, то, ну, понятно, что вы можете взять инвариантная функция и отобразить их, ну, в инварианты ну, в смысле, в инварианты фактор по, ну, вот в такое дело. Да? Вот как бы, ну, в нашем случае, если у вас есть расщепление, то, да, ну, понятно, что тут будет фактор, ну, в смысле, здесь тут будет ядро, это, здесь ядро этого отображения, это инвариантов И, но вот это отображение будет не сериективно, да, ну, в смысле, что, ну, как бы вот это просто подал выбор фактор по И, ну, и вот это все отображение, ну, как бы приходит из вот этой стандартной проекции. Ну и ядро это, конечно, пересечение, ну, ИЖ или что то же самое пересечение АЖ с И. Но тут как бы в нашем случае, поскольку, ну, мы можем разложить в прямую сумму, можно разложить как А с волной плюс идеал И, да, ну, это вот следует из-за редуктивности. Следует, что вот это отображение сериективно. То есть вот как бы в характеристике 0 это сериективное отображение. В характеристике P это неверно, но верно следующее, что если вы разрешите вот эти вот штуки возводить в степень, то оно будет сериективно. То есть как бы АЖ, ну то есть что для элемента, ну то есть если взять элемент f тильда в, ну f в А
фактор по и g, для него существует элемент f тильда из алгебры, именно инвариант такой, что f в степени f по модулю и он равен f в степени p. Ну, в какой-то большой степени, f в степени p в степени n. То есть, ну, для n много больше нуля, и вот это как бы, ну, как бы это некоторая константа, которую нужно смотреть, как оценивать. Вот, но как бы сам факт, что вы, ваш многочлен, он, как бы у вас это отображение не сюрреактивно, но если вы разрешаете корни, грубо говоря, извлекать, то оно становится сюрреактивным. Ну и вот отсюда можно вывести эту же теорему, но как бы с некоторыми, определенными трудностями. Поэтому, если хотите, мы можем немножко поговорить об этой части, если вам характеристика P интересна. Не хотите. Ну ладно. Хорошо. То есть, это, я бы сказал, для ценителей. Нет, на самом деле, вот мне хочется там кое-где разобраться, но в одном месте. Поэтому я сейчас пытаюсь какие-то вещи обдумать. На следующей неделе будет лекция? Да, давайте сделаем. Я просто хотел рассказать, уже более, я хотел рассказать теорию Гильберта Мамфорда, хотя бы обзорно, то есть, чтобы вы понимали, как строить. То есть, вот это первая часть построения фактора, я бы хотел, чтобы мы обсудили, как строить вообще факторы для редуктивных групп, более-менее, для проективных многообразиях. Вот. Ладно. Хорошо. So also there was some observations about the quotient which were crucial for us. So I wanted to discuss the following. So first of all, that if you have x and it maps to, so here so this map, so x is affine, g is reductive, linearly reductive. So the claim is that this map is surjective. So this is surjective. And also this the second is that that if you have two varieties in X which are closed G invariant, so this is pi. So and Z1 intersection with Z2 is empty, then I claim that pi of Z1 is equal to, is not just this intersection is also empty for the images. So, so what about the proof?
Yeah, so let us look about the second statement. Yeah, so if you have x and y, so arbitrary map, then you just have here. How to understand the? So here you have z, so which is defined by ideal I of z. How to understand the closure of the images? Yeah, so the closure of the images just is the following. So ideal corresponding to the closure of the image is just the following. So you have, so here you have a natural pullback map on KFY to KFX, and the ideal is just obtained as the preimage of the corresponding ideal in X. Yes, so here you have ideal I of z. So you can take the preimage, and actually here it is just when you have inclusion, then this is just intersection of the ideal with the algebra KFY. So you see that if you have two varieties that they do not intersect, notice that the intersection of varieties correspond to the sum of ideals. So just I of z1 and z2, it is just the sum of I of z1 plus I of z2. And this is just empty set. So this is the ideal is the whole ring. So you have the following. So you have the composition of unit. Yes, so just the unit element can be expressed as the sum of ideals. But notice that you have the composition of A. So these are G-invariant subsets. So here you can take the following. So you, of course, this ideal they intersect. So it is convenient to write this decomposition as follows. So you are writing down this as the intersection. And find the complement to this intersection in Z1 and in Z2. Yes, so just plus будьте здоровы. So write down this ideal as follows, and write Z1 as the complement, G-invariant complement of Z1. So this is the composition in G-invariant subspaces. So you have the following. So A is decomposed into I of Z1 tilde plus I of Z2 tilde plus this I of, sorry, this is not ideal of intersection. This is just intersection of the ideals. The ideal of the union, actually. So this I of Z1, I of Z2. And then you can take so you have operation of taking invariants, and this operation is just decomposition in isotypic components. So here you have the following situation that is just that if you have the subset and then the isotypic components, so W is the intersection of the isotypic components. More generally, if V is just the G equivariant sum of two subspaces, two invariant subspaces,
this implies that isotypic component of V is the sum of isotypic component of W and the isotypic component of W2. And this holds for any number of summands, actually, any number of summands. So this is just works like this. And so you can pass to isotypic components. And this implies that since invariants are also isotypic components, then AG is just EZ1 G plus EZ2 G plus this remaining part Z1 and Z2. And these are just, I mean, you can, of course, combine them to be in the same ideal. So this means that unit can be decomposed into IZ1G plus IZ2G. So in particular, it tells you that there is just first of all, that Z1 and Z2 do not intersect. And this the way that they do not intersect can be done as follows, so that there will be here you have some invariant function f, and notice that if you have, so you have decomposition of 1 to f and 1 minus f that sits in the other ideal. So notice that f on Z1 it vanishes, and if you restrict f to Z2, 1 minus f vanishes on Z2. Yes, so 1 minus f on Z2 also vanishes. So f is equal to 0 on Z2, and f is equal to 1 on Z2. So this means that if you have two non-intersecting varieties, you will also have the invariant. Here it is 0, and here it is 1. So and also it distinguishes the images. Yes, so just in the image y, so the same invariant. So it is just it has value 1 on the image of P of Z, and it has value 0 on pi of Z1. Yeah? Зачем эти идеалы с волной вводили? Ну, потому что, чтобы вот так, потому что вот здесь не очевидно, что вы можете переходить от инвариантов. А почему мы можем переходить? Ну, потому что это за счет того, что у вас есть прямые суммы, что вы, чтобы посмотреть, что W раскладывается в сумму своих изотипных компонентов, да? Вот, но эти изотипные компоненты, они получаются как изотипные компоненты V, пересеченные с W. А теперь посмотрите, если у вас V это прямая сумма W-итых, значит, каждая из W-итых это пересечение изотипных компонентов W, но эти компоненты это пересечение как раз V со своими изотипными компонентами. Поэтому вы можете переходить к инвариантам за счет того, что вот это не что иное, как изотипная компонента W, пересеченная с W1. У нас же не прямая сумма. Прямая. Не, как бы, вот если здесь прямая сумма, то вы так можете переходить. А почему не могли то же самое про идеалы изначально сказать? На любой сумме. Как бы, потому что... В чем преимущество идеала с волной перед идеалами без волны? Не, в смысле, как бы, чтобы, нет, никакое, кроме того, что я должен был вот это утверждение просто сказать для не прямой суммы, а произвольной суммы. Как бы, тоже. Там сумма прямая, где Здесь прямая, как бы.
А, здесь прямая, извините. Ну, как бы, да. Ну, потому что и тут прямая, извините. Потому что мы берем вот этот идеал, мы в нем подпространство и берем в нем инвариантное дополнение. Поэтому вот эта сумма прямая, и вот эта тоже сумма прямая. Потому что группа редуктивная. Да. Хорошо, спасибо. Ага. Извините, ну, как бы это держал в голове просто. Не, ну, на самом деле я мог тоже сказать про изотипные компоненты утверждения, но просто, почему, ну, как бы я его сразу сделал здесь. Ну, как бы, что... Просто, как бы, просто вот эта форма, она прям вот обобщается туда, ну, как бы, ну, в смысле, вот, чтобы вот это прописать, то нужно также раскладывать, ну, похожим образом раскладывать, ну, как, по крайней мере, не в прямую сумму, но просто. Поэтому я написал это в этой форме, ну, как бы, ну. Yeah, and what about subjectivity? So subjectivity can be proved on irreducible subsets. So so for one subjectivity can be proved on irreducible subsets. So, meaning that you are not proving that this map is surjective, but you are proving the following weaker statement, that for any z here, so there exists W, so for any z inside Y, so there exists W such that, so closed, such that f of z, f of W is equal to z. Closure of f of W is equal to z. So here, I mean, of course, if you're speaking about points, if you substitute instead of z just a point, then this is clear, this is satisfied. And then the idea is that you should have ideal, and for W, that here you have to construct, so you should be able to construct the preimage. But how we are constructing preimage? So, the ideal of the preimage is constructed as follows. So if you have kfx, kfy, the pullback map, so kfy that maps to kfx. So if you are picking up the ideal here, then you have to just the ideal of the preimage is just this is defined as follows. You take the corresponding ideal and generate it via the just you take the algebra functions. But of course it can happen. So it can happen that this ideal is the whole set, the whole algebra. So just f inverse z is empty, so the preimage is empty. So we have just to notice that by some of our constructions, this ideal will be not empty. And this is done as follows. So simply notice that
just you have to take k of x. So notice that you have k of y is just the set of invariants. So here you have I of z is just ideal here. And k of x is again written as k of xg plus k of xg. So notice that if you write down I of z k of x, you simply have k of x. So this is I of z is invariant. So it preserves the isotypic decomposition. So this is I of z plus I of z k of x. And of course, this is just I of z. Yeah, so this is not equal to, so even if this could be as maximal as possible, so this is not equal to k of x because in the first factor we have smaller, so this is not equal to k of x. So just. Да, я хочу просто показать, что вот отображение x на свой фактор сюррективно. Мы фактор уже определили. Ну да, это спектр алгебры инвариантов. Ну или как бы образ в афинном. То есть вы должны взять конечно порожденную алгебру, выбрать в ней образующие, и с помощью этих образующих вложить x, ну, вложить вот этот фактор в афинное пространство. Понятно, что образ вот этого... Поскольку алгебра конечно порождена, то все, да, образ замкнутый. Ну, получается, доказали существование фактора для редуктивного и афинного, да? Да. И вот это просто еще два дополнительных важных свойства. Да. Первое свойство, что он оказывается сюррективный. Это не всегда верно, и, ну, как бы, ну, мы существенно как бы, вот тут разложением пользуемся. И вот второе, это если есть два замкнутых не пересекающихся подмножества, то они падают в фактор тоже как два замкнутых не пересекающихся подмножества. В прошлый раз мы еще говорили, что образ замкнутого такого же инвариантного подмножества, он замкнут. Ну, да, это вот эта сюррективность на самом деле. Потому что, ну, как бы у вас, если вы возьмете, ну, можно просто, ну, потому что, ну, как бы, потому что у вас все точки, ну, как бы вот этот фактор вы можете ограничивать на само z, ну, на любое подмногообразие. И вот, ну, как бы, просто, потому что если вы что-то возьмете сейчас. Но это как раз следует из сюррективности, что если у вас есть, ну вот из этого факта должно следовать, что если у вас, ну как бы образ z не замкнутый, то, ну, вы берете здесь то, что лежит в замыкании, и это означает, что so this can be proved as follows. So if you have ну, то есть, опять же, это можно сделать вот с помощью вот этого разложения. Да? Ну, как бы,
Давайте это сформулирую тоже. So that if Z is closed and invariant, then just pi of Z is also closed. And this follows just yeah, so this is actually the corollary of 2. Yeah, because notice that if you have so suppose you have something, so you take pi of Z and it is not closed, yeah? So then you can take W, so take W in the complement of the, take W to pi of Z, the closure, so complement to pi of Z in the closure, yeah? Then you know the surjectivity. So by surjectivity, you can take preimage of W, and this will be closed subset. And also assume that so this is minimal in a sense that preimage of W, so for any point of W, the preimage doesn't, so just take take the point of W such that preimage of W doesn't intersect with Z, yeah? I mean, this is surjectivity, yes? Not subjectivity precisely. But you can take this element, it is closed subset, it doesn't intersect with Z, yeah? So this means that F inverse of point W and Z are two closed invariant subsets such that the intersection is empty. Yeah? Then by our assumptions, so this are not empty, and moreover, so this is empty, and moreover, we proved that there is function that separates it. Yeah? So that we proved that also, so this means that pi of so this was pi of P inverse of W with pi of Z not only intersects trivially, but also there is function f which is invariant, so such that f of W is not equal to 0, but f of Z, so f restriction to Z is equal to 0. And this, of course, gives you contradiction, since so this means that W is cannot be in the closure of Z, so cannot be in the closure of Z. Yeah, so I wanted to say that, sorry. So here in the course of the proof, we proved that their closures do not intersect, but actually, so this we have the property that 1 was the I of G plus I2 of G, but Z1 and Z2, but this doesn't mean that. So this means that
the closures, so since these are ideals of the closures of the images, so this means that the closures of the images doesn't intersect. So that's why we have already proved, actually, the surjectivity. Okay? So, now I want to say, so maybe just I shall start off saying something about line bundles and linearization of line bundles. So quotients of projective varieties. So here we shall have the following thing. So we can just so assume we have embedding of. So now I start with some simplification. So here assume that we have embedding that the action of G on V is linear. And you take the projectivization of the vector space and embed X. So this can be viewed as follows. So suppose also suppose that X is embedded here via the linear system. So just you start with L and X is so that just so you have the following. So here you have some line bundle L, and here it is obtained. So here you have canonical, just in P of E you have the linear bundle of 1, so ample line bundle. So notice that this line bundle, it has the G action. Yeah, so that the group G acts on the sections of of n. Yeah, since simply the sections of on the projective space of this O of n are just symmetric powers of the dual. Yeah? Just n symmetric power of the dual space to V. And so here you have the following property that so you can consider the line bundle, which is the pullback. So L is just the pullback. And also, so there is some subtle moment here. So just if you wish to, when you are speaking about algebraic geometry, so there are possible. You can. So here you can compare. So when you are having a line bundle on X, then you are having the global section of this, so you can take the global section of this line bundle on X itself, and you can compare. So this is just so geometrically this is so here you have the line bundle of 1. Here you have some X,
and you just have taken the restriction of line bundle to X and looked at the number of sections. And in algebraic geometry, it can happen that that when you are restricting your line bundle of X, of course, if you take just some section on projective space, so you have some section here, it gives the restriction of this section to X. It is the section of the line bundle of, so the corresponding power of the line bundle of L that is obtained as the restriction of line bundle to X. But it can happen that there are more sections here, so not so there are sections that are not obtained as the restrictions of the sections from X. But the embedding can be good, so this space is precisely so V star. So this is additional assumption. So also, so this and notice that so this tells you that if you have this kind of assumption that you have action of your group on P of V, it is you have action on the corresponding powers of the line bundle, and it gives you the action on the sections of X. So then one suggests the following definition is that so how we can guarantee that the group acts on the sections, so that on the sections of the line bundle. So this yeah, so then you have just the action of from X into X, so this is action. So the claim is that this extends to the action of the line bundle. So L is called linearized. If this diagram is commutative, and notice that so that this action gives you, so you have so this diagram is commutative means really that if you have the Lx is the fiber, so if this is pi, so this is the fiber, the element in the fiber of pi inverse of X. So then acting by G to this Lx, it is equal to, so applying pi to this, this is equal to applying pi to, so it is equal to Gx, yes, so that you have X and Gx, and this the equivariance of the diagram really tells you that if you have Lx, so it is mapped to some point L, so L over Gx, yeah, so and the claim is the following, that the map, so additional claim that L is linearized, that the map between fibers, the induced map between fibers of X and Gx, so the map G between fibers of P of X and pi inverse of Gx. So if you have line bundle L, so here you have canonical section, yes, so zero section.
So all fibers has at least fixed 0. Yeah. So this is this is the identified with k, and this is identified with k. So this map should be linear. So this map. The map induced on the fibers is linear. So notice that the linear map, so meaning that it is a map of vector spaces. So notice that automorphisms of a fine line are larger. You can, for example, take translation that doesn't preserve 0. It is not linear. So, and here it should be linear. So this is tells you the conditions that line bundles are linearized. So under these conditions, yes, sure. Is diagram naturally commutative? I mean, is that fiber product? Yes, I mean, it is just commutative. This is just saying that this going like this is the same as like this. I mean, it maps to the fiber product, but I mean, there is. I mean, if the diagram is commutative, then it maps to the fiber product. So C cross L is not a fiber product? No, it's not a fiber product. It is, I mean, so this is just extension of G actions on the total space. Do we Да. assume that this action extends, or? Yes, we assume that, I mean, the line bundle is called generalized if the actions, so this given action of G on X extends to rho tilde like this, yes, so that you have the natural, so this is, so here you have this diagram is commutative. And moreover, you have additional, so just the second, it is also important thing that the map between the fibers, so since this diagram is commutative, it induces the map between the fibers. And the map between the fibers should be linear. Linear means, of course, trivial thing. It is just k. So this condition for linear bundle is more or less trivial, because this is just k. This is k. So the linear map between the vector spaces is just multiplication by 0. Yeah. Oh, by invertible element. Yeah. So, I don't see why the map between fibers is linear. what? Why the map between fibers is linear? It is condition. Okay. I mean, so this, yeah, also this, why this, it is important to say this, because, so I have applied this to linear bundle, but later this holds for vector bundle. And when you're saying that you're having so something about the vector bundle, this is the fiber over X, this is the fiber over GX. These are vector spaces, so this is non-trivial map of vector spaces. So I claim that it is linear map of vector spaces. So for all G's, yeah, so this is quite, so for any G. So this implies, so this implies that G acts linearly on the set of sections
on H0 XL. And then, of course, if a line bundle is linearized, then all powers of the line bundle are also linearized. So this implies that G acts linearly, so and the same for vector spaces. And also, you have additional property. This is analog that anything is contained in finite dimensional vector space. So even if, I mean, for different types of varieties, the set of sections can be behave quite differently. For example, for affine varieties, it is infinite dimensional. For projective varieties, it is finite dimensional. So, but there are situations in between. So we have the property that for any section S inside H0x, the linear span of this section is finite dimensional vector space. Is finite dimensional vector space. This is done the same way as we did for the functions on X, and it just tells you that the functions are on the tensor product of what you consider. So the functions on the tensor product can be expressed as the finite linear combinations on the functions on G and functions on L. However, there should be additional assumption that these functions are linear on the fiber. So then the idea is just so there is a notion of stability. Yeah, so just so given so at least given L, so you can just so given such L, so given L, you can consider the set of the sections, and you can embed the X, so you can pick here, so it is not the best way to say this, but for brevity, let me pick a basis, homogeneous basis, and you can map X to the corresponding collection of sections. However, here there is notice that when you are this thing that maps S to the collection of sections gives you the map of X into the corresponding projective space, which is actually projectivization of the dual space of this set of sections. And notice that, of course, here you have just you have the choice. Yes, so that if if you have the the problem is that you there is at least so there are several problems in this definition. So for example, usually it is not the map to projective space. Yes, so the problem is that that a priori when you are taking the sections, they can have common zeros. Yes, so that Si can have common zeros. So this, if this line bundle is arbitrary, then just usually these sections have, even if you have non-trivial sections, these sections can have common zero.
And this tells you that the point x maps to 0, 0, 0, 0, and it is quite a problem because 0, 0, 0 doesn't belong to the projectivization. So this map is not regular map, it is birational, so this map is defined. So let us define the base locus. So it is the common set of zeros where S runs through all the sections. Of our line bundle, and yeah, so just BS of L to be the set. And so this tells you that this map is regular on the complement on BS of L. And so this is the beginning of the story, and so next time I want to speak how we can so what we can do, how we can take quotients via these kinds of constructions. So we shall describe the quotients for projective varieties, and it is most, actually this thing is most interesting from the viewpoint of modular space, because usually the spaces, when you are constructing the spaces that parameterize some objects, they for example, complete curves, so they are usually projective. So like, so at least you can parameterize the curves as the subsets in projective space, and if you distinguish different curves as just with, if you embed the same isomorphic, so the curve embedded in two different ways are supposed to be different curves. So if you think of them as different curves, there is a space that parameterizes, usually the space that parameterizes such things, but then you have to just mod out the space by some equivalence relation. So this means that the curves are just, you have realized the collection of curves in some, for example, in projective space, then some curves are isomorphic. So saying that they are isomorphic is saying that you have a linear transformation that mapped one curve to the other, and if you can say this, then your problem comes as follows. So you have a projective variety, you have the action of linear group on this projective variety, and then you have to factorize it by this action, yes, so to construct a quotient. And about this we will be talking next time.